Hey guys, hope you all are doing great. ஸோ எல்லோரும் இந்த பேண்டமிக் டைமில் வீட்டில் இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். வெளியில் எங்கேயும் போகாதீங்க, மாஸ்க் போடுங்க, சானிடைஸ் பண்ணுங்கள், ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாக் ஃபங்கஸ் பற்றி பேச போகிறேன். ஸோ பிளாக் ஃபங்கஸ் ஆர் மியூகார்ட் மைகாசிஸ் தட்ஸ் அ லைஃப் த்ரெட்னிங் டிசீஸ். ஸோ இது வந்து மியூகார்ட் மைசீட்ஸ்னு தட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபங்கை. அது வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும். ஸோ இப்போ மாஸ்க் இது மெயின்லி அஃபெக்ட்ஸ் இந்த ஃபங்கஸ்லாம் மெயின்லி அஃபெக்ட்ஸ் த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் வேரிங் மாஸ்க். தட் இஸ் நாட் த ஒன்லி ரீசன். நாட் வேரிங் மாஸ்க் இஸ் நாட் ஓன்லி த ரீசன், பட் ஸ்டில் என்விரான்மெண்ட்டில் தான் இந்த ஃபங்கை இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும், என்விரான்மெண்ட்லேருந்து ஃபங்கஸை இன்ஹேல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த ஃபங்கஸ் வந்து அந்த பிளட் வெசல்ஸை வந்து சரௌண்ட் பண்ணும். சரௌண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது வந்து அந்த டிஷ்யூவை நெக்ரோசிஸ் பண்ணும். நெக்ரோசிஸ்னால் தே டோட்டலி டிஸ்ட்ராய். அங்கே வந்து டிஷ்யூ டெத் நடக்கும். ஸோ ஆல் த டிஷ்யூஸ் டை. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தென், த பர்சன் டைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தே ஒர்க். அண்ட் ஹூ ஆல் ஆர் மெயின்லி அஃபெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா keto acidotic diabetic patient. So this is a condition in which there are more excess blood acids, that is ketones in the body. So அப்படி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த பிளாக் ஃபங்கஸ் வந்து சீக்கிரம் அஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் தென் பேஷண்ட்ஸ் who have low insulin level, that is because they are triggered by some drugs or allergies. So in the மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு when they have a low immunity, they are prone to black fungus. And then neutropenic patients, that is leukemia, when there is a low WBC. WBC na enna, white blood cells. What they do, they fight the infection, they fight the fungus. So அதுவே கம்மியாக இருக்கும்போது எப்படி ஃபைட் பண்ண முடியும்? So that is how. So these patients are prone to get affected at high risk in black fungus. Patients who are immunosuppressant conditions, and then patients who are affected with COVID-19, all these patients have to be careful because they have the high chance of getting black fungus. Patient who are in intensive care unit and or had oxygen therapy, they have to be very careful. And then it works nu paaka porom. So inhalation of spores, they spread to the lungs, they enter the lungs, they infect the lungs, and then they penetrate to the blood vessels. Next வந்து லங்ஸ்ல இருந்து blood vesselsக்கு போகுது. blood vessels வந்து என்ன ஆகுது, they penetrate to the cribriform plate. So that is a sense of smell. So அது த்ரூவாக தான் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறோம். ஸோ சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இஸ் த்ரூ தி கிரிப்ரிஃபார்ம் பிளேட். ஸோ அதுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கப்புறம் where it goes, it enters the brain. ஸோ அப்படி தான் நமக்கு வந்து இந்த ஃபங்கஸ் பிரெயினை எஃபெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் தட் காசஸ் த ஃபுல் ஸ்வெல்லிங். ஓகே, ஸோ அப்படி தான் அந்த ஃபேஸ் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகுது பிகாஸ் த ஃபங்கஸ் இஸ் டேக்கிங் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ். ஓகே, so that is how it spreads. And moving on to the treatment பார்த்தீங்கன்னா surgical debridement, that is removal of the infected facial area. So அது வந்து ஒரு healing process. அது சர்ஜரிக்கு அப்புறம் it normally heals and it recovers. And then amphotericin B injection, fungal medication. So after taking this, everything will be all right. ப்ரிவென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டிங்ஸை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும், நீட் அண்ட் க்ளீன், தட் இஸ் டஸ்ட் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் மெயின்டைன் த ஓரல் அண்ட் நேசல் ஹைஜீன், தட் இஸ் டு பி மெயின்டைன்ட் நோ மேட்டர் வாட். அண்ட் தென் டூ ரெகுலர் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணாலே நமக்கு வந்து நோய் எதுவுமே வராது, நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி தான் ஆகும். ஸோ ஆல்வேஸ் டூ சம் ஒர்க் அவுட் அட் ஹோம். அண்ட் தென் avoid gardening. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து இந்த மண்ணில், தட் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் த சாயில், தட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ்
if you want to like work in the garden, if it is necessary, so what you can do is you can wear a gloves, boots and a mask, and then do your work in the soil. So this is how you can prevent. So that's all about the black fungus.